Como todos sabem, o Jimmy, ou por outra, o Mrbeast, é um dos maiores criadores de conteúdo do mundo, ou é o maior criador de conteúdo do mundo. Além da sua originalidade, ele gasta milhares de dólares investindo nos seus vídeos. É algo surreal e literalmente diferente do que ele faz aqui na plataforma. Um dos vídeos que ele está recebendo muita crítica é sobre construir 100 poços na África. Dizer que o Mrbeast teve uma atitude que nem 10 presidentes da África não têm essa atitude de construir 100 poços em zonas onde não tem literalmente poços aqui na África. Eu creio também que ele lançou essa proposta para Moçambique e o presidente recusou. Não sei realmente, porque a maioria das vezes os presidentes querem receber dinheiro, gastam com outras coisas, daí mente que construímos uma fonte de água. Neste caso, roubar o dinheiro, né? Para que o próprio YouTuber não possa saber. Eu não sei realmente, isso não constitui uma verdade, é só uma suposição, pessoal. Não é uma verdade, né? Que ele também queria construir para cá, para Moçambique. O Moçambique foi no Zimbábue. Então eu acho que ele pediu também para Moçambique, mas infelizmente o governo acho que não autorizou. Não sei exatamente, né? Mas aqui em Moçambique também tem muita falta de água potável. E da próxima vez, Mrbeast ou Jim, se você quiser também ajudar Moçambique, é só falar bem com o governo. Eu creio que eles vão aceitar. É só você não pagar para eles, fazer tudo sozinho mesmo. Porque se pagar para eles vão roubar todo o dinheiro. E então é isso mesmo que vamos ver no vídeo de hoje, o vídeo mais criticado. Eu ponho minhas mãos no fogo. 10 presidentes não fariam isso que Mrbeast está fazendo com o seu dinheiro. Apesar de que ele é um dos youtubers mais ricos da internet, né? O YouTube no geral, né? Nesse contexto. E então é isso, vamos ver esses 100 poços que ele construiu na África. E irei dar também meus palpites, né? Nesse contexto, minha opinião sobre esses povos, o que achei do vídeo, etc. E então, deixa o like, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum dos meus vídeos. Minhas redes sociais estarão aqui na descrição. Para quem não me segue lá no Insta, começa a me seguir para que a gente possa trocar de ideias e opiniões. E ressaltar também que o link do vídeo original estará aqui na descrição. Para quem ainda não viu, vai lá, veja e se puder, fica aqui por mim, que eu serei meramente grato se assim o fizer. Sem mais delongas, vamos ver o vídeo. Cada vez que o vídeo estiver a passar, eu irei dar meu palpite ou minha opinião, né, nesse contexto, pessoal. Bora ver o vídeo. Já pessoal, já aqui com o vídeo, dizer cada vez que o vídeo estiver a passar, eu irei dar minhas ideias e opiniões. Eu assisti esse vídeo em português, na realidade, e esse vídeo aqui está em inglês. Eu não sei como é que vocês vão fazer para entender, mas eu creio que muitos brasileiros que curtem o meu canal já entendem o inglês, né, nesse contexto. Primeira vez a reagir ao vídeo em inglês aqui. This is the first of 100 wells we're gonna build in this video. Oh, water! Nossa! Oh, crap! You just witnessed a small village in Kenya get access to unlimited clean drinking water in less than a second. One down, 99 more wells in Africa to go. You're gonna love this video. Combined, these 100 wells are going to give around 500,000 people fresh water to drink. And after building some more wells on this side of Kenya, we flew south to the school system of Nairobi. And let's just say, they were really happy to see us. How's it going? Not expecting this. Thank you for the welcome. I'm just trying to try to react. I appreciate it, everybody. This village threw a welcome ceremony upon our arrival, and Nolan got really into it. Nolan's the most awkward person I've ever met, and that's a lot coming from me. And after being shown around the school, Here comes our guest. How's it going? Oh, you having a good day? It's nice meeting you. one of the teachers showed me where the students currently get their water, which is from this river. That's extremely unsafe to drink. This is where your students used to get water from? Yes, This is crazy. yeah. You know, students complaining of diarrhea, infections like typhoid, because this is the water we've been using. So Yeah. we try to treat, but you see, look at it, you know. But at the end of the day, life has to move on. You have to get some water anyway. This situation is obviously extremely sad. These children's lives are being limited and sometimes cut short from being forced to drink unsafe water. But at least for this village, we're gonna put an end to it right now. I don't think this John's gonna fit. I'm a big guy. Let's see if we can find some water. Whoa, whoa. It is raining! It's beautiful! After the water comes out of the ground,
It's fed into enormous barrels like this one. And once they're built into the water towers, all of the neighboring villages will not only have clean drinking water, but a pressurized water source as well, which in short means no more doing laundry and unsafe water. And full! On a scale of 1 to Nolan's mom, how heavy is it? Nolan's mom times 2! Oh god. Dude, I'll push you off of this. All right, here we go, under control. We built 20 more wells in Kenya, and after we were done, Bro has another well in here. Don't worry, I have more water in my other shoe. And just so you know how we built these first 29 wells, we used this giant drill to dig hundreds of feet into the ground, past the polluted sources and into an enormous aquifer of pure drinkable water. After that, we spent time installing pipes so that people all around Africa can access water from spigots like this one in Nairobi. Let's see how it tastes. Good. Like water. It took me about a villages. And while we were finishing these wells, we were also able to update one of their schools with brand new computers. How are they liking it? They really like them. Glad to see it turned out well. And we also updated the classrooms with new furniture, installed shelves and filled them with new books, donated a soccer ball for every student, Thank you, Mr. Beast. and even put modern whiteboards and projectors in all the classrooms. Do you guys like the projector? We were using a chalk and then a lot of that, but today everything is clean. We truly appreciate it. No problem. It's the least we could do. But then when we flew out to the site of the 45th well, we realized this community had it even harder. Every time they need to get water, they need to take a treacherous mile-long hike through the jungle. And that mile-long hike also happens to be on a giant mountain. I wake up very early, about 4 o'clock, so that I can fetch water for the school. We are not safe fetching water here. That place is very slippery. Chances of getting an injury is very high. So while we worked on their well, the community took me to see how they currently source their water. You guys would have to make this trip how many times a day? 2 times. 2 times a day. Oh wow. So a typical student would carry something like this? Assim, pessoal, desculpa por cortar o vídeo e interromper, mas eu quero falar acerca de doação de computador, carteiras, biblioteca, dizer que a maioria das cidades ou lugares aqui em Moçambique também adotaram nesse sistema de cada cidade ter a sua biblioteca, onde chamamos de biblioteca provincial. Aqui em Moçambique, quase na maior parte das províncias tem a biblioteca provincial. Para o caso de computadores, por exemplo, na minha faculdade, tem uma empresa, né, que patrocinou, mas é uma empresa americana e europeia, se eu não me engano, né? E além disso também, por exemplo, o financiamento de vacas, né? Porque na minha faculdade tem engenharia agrícola. Então o financiamento de vaca foi totalmente dos Estados Unidos da América. É um tipo de vaca que só deve se alimentar enquanto está no curral. Porque quando sai do curral, vai se alimentar fora, gasta energia e pode acabar por morrer. Então tudo ele deve ser dado onde está. Eu acho que a pastagem é muito boa. Quando a gente tira a vaca, vai fazer uma mera boa pastagem. Mas com relação a isso, Mrbeast está literalmente de parabéns. Não é fácil agradar pessoas com água, mano. Não é fácil porque, pessoal, vocês sabem que o mundo em si tem uma déficit, tem um problema que seja político, que seja problemas de corrupção e muito mais. Então, isso é muito bom ver um youtuber fazendo isso para ajudar a população em geral, né? Por exemplo, o que o Mrbeast faz, o que o Joselino faz, o que o irmão dele também, o Milênio Lino, faz. É algo muito diferente e as pessoas realmente gostam. Apesar de que muitos dizem que pessoas usam a África como um lugar para poder explorar e a África ainda precisa de esmola e tudo mais, nada mal, mano. Tem muita galera que ajuda a África, Moçambique, né? E além disso também, aqui cada comunidade que ele estava a ir fazer a sua visita, o Mrbeast estava literalmente a especificar. Não disse que foi toda a África que ele ajudou, porque tem pessoas que estão interpretando mal, né? E além disso, é um feito que nem mesmo o presidente sozinho não consegue fazer isso. Imagina, o cara está fazendo isso. Então nós devemos ser gratos e devemos orar para que no mundo tenha pessoas como o Mrbeast, mano. Eu acho que ele não merece o cancelamento, na minha humilde opinião. Eu assisti esse vídeo do início até no fim e gostei. Amei todos os vídeos dele, principalmente que ajudam pessoas, eu gosto. Além daqueles também que são divertidos, né? Por exemplo, contratei um assassino para me matar, né? O último a tirar a mão desse carro ganha esse carro, o último a me encontrar ganha dinheiro. Explodimos não sei o que, casa mais caro do mundo.
Muitas pessoas gostam daquele tipo de vídeo, mas quando esse tipo de vídeo que ele faz ajudando pessoas, sofre muito hate, mas sinceramente, Mrbeast, tu estás de parabéns, mano. Continua com o teu trabalho, que é muito, mas muito diferente. Eu sei também que muita gente vai chegar, ah não, você deveria fazer o trabalho que nem de Mrbeast. Tudo bem, cadê o financiamento? É só ajudar o canal sendo membro. Talvez assim também poderemos ajudar o nosso próximo. Talvez o próximo também serei eu. E então isso, vamos concluir também com o vídeo. E depois também dar alguns palpites para podermos finalizar, né? God, if 200 students did this every day, how hard could it be? It could be very hard. Oh boy. Anda muito. Dang, this is very steep. We're just walking down this mountain forever. Every day. It was actually surprising how difficult this hike was. And these people go through all of that just to get to the spigot. That's water is still unsafe to drink. This is where you guys get your water from normally? Yes. And filled with water, these jugs can weigh up to 40 pounds, which is insane for these children to be carrying up this mountain. The ladies can carry 2 of those. Oh, I totally can as well then. And as soon as these jugs were filled, it was time to head all the way back up. Hurry up, let's go. He's not even sweating or anything. I got it. And now, instead of spending hours a day for unsafe water, their new well is only 10 feet away from the school. So, they can just fill it up here now. I'm too tired. And so we were on our way to the next village where we built our 46th well, but we ran into a little problem. We found out that this village is divided in half by this huge dangerous river. It may not look like much now, but when the rainy season comes, the water comes up this high and literally swallows this bridge. And why this bridge is such a big deal is the village is over there, the hospital and schools are over there, so they're crossing this bridge multiple times a day. Despite how dangerous this bridge is, it's their only option. This river, when it is swollen, Aí vamos construir uma ponte. people, students, or even animals. In the recent past, we have lost about 3 people trying to cross this river. This loss of life is insane and absolutely unacceptable. The moment we heard about this, we knew we had to help. So while we started work on a new bridge that would let them reach their well, we then traveled over 2,000 miles from Kenya to the country of Zimbabwe. We've been in Africa for over a week, and we still have a lot more wells to do. You kind of smell. I know, it's weird. I showered this morning. Wow. Yeah. If you let me finish, I can put my arms down. Can I count on you two to finish these wells with me? Yes. First on the agenda was to check out a local hospital that was in dire need of clean water. Upon entering, we learned how big of an impact this clinic had on the village. How many kids do you guys give birth to a year here? In a month, about 50. Do 600 births a year? Wow. But unfortunately, the pregnant mothers at this clinic have to walk over a mile just to get water, and then carry these heavy buckets all the way back. However, the good news is we paid for the construction of a new modern well for them. All that needed to be done now was to turn it on. All right, Nolan, are you ready? I'm ready. Over. Let me get a dramatic zoom in. Nolan, I pressed the button. Is it working? No. It's flowing. Oh. Do we want to go check it out? Yeah. Let's do it. I love how people are immediately just getting water right now. This is easily the coolest thing ever. Nolan here is a professional dancer. He will join. How do I always end up dancing? What is he doing? Oh gosh. I won't make you watch this anymore. Besides ensuring access to clean water, a lot of the students at this village lack transportation. So we decided to give all of them new bicycles. I know it looks like a lot of gifts, but we bought a lot of bikes. Full disclosure, I don't know how to ride a bike. Jimmy only knows how to give away bikes. Never learned how to ride one. Let's break in all the new bicycles. 3, 2, 1, go! Oh, everyone's passing me. Be careful, I don't know how to ride a bike. I don't want to hit anyone. You want to ride it? All right, go for it, little man. Okay. And after giving away the bikes, we continue building wells until we reach well number 69. This solar-powered well is specially designed to aid the farmers in this village by providing more than enough water for all of their crops and livestock, even during the dry season, without any electricity. Each panel is 200 watts. Then it's attached to a pump. That pump can pump 5,000 liters every hour. Basically, it's unlimited amount of water for this entire village. That's incredible. And after we left
Zimbabwe, we wanted to continue to give water to communities all across Africa. So we built more wells in Uganda, Somalia, and Cameroon. If you want to see more of what we did in Cameroon, there's a whole video about that coming soon on the Philanthropy channel. Spending time in these villages really made me reflect on the importance of building wells, how it brings water to farms to feed the hungry, how it provides clean conditions for hospitals, and most importantly, how it helps the children of this next generation live long, healthy lives and build the future for all of these communities. We await a new dawn of clean drinking water. Water is life. And with some help from the locals, we finally finished a new bridge that this community can use for the next 100 years. Lives have been saved, families will come together, the worries will be gone. The 100 wells we built in this video will change a lot of lives, but not enough. Which is why before you go, I want to urge you all to go to beastphilanthropy.org/wells or click the link in the description and donate money if possible. We're literally not profiting a dime off this video. 100% of the money we raise is going to go towards building more wells like you saw in this video all around the globe. I know it's weird that a YouTuber has to do all this stuff, but someone's got to do it, and if no one else is, we're going to do it. As you can tell, it really does change the lives of the communities where we build them. And finally, well 100! Oh my god, I'm so sorry. É surreal, pessoal, o que Mrbeast fez. É algo controverso, muito diferente. ONGs aqui na África, pessoas estão contra o cancelamento do Mrbeast, mas é que é um feito muito diferente. Água é vida. E esse termo que ele usou para terminar o vídeo, se ninguém fizer, nós faremos. Isso foi totalmente para poder ofender alguns presidentes africanos ou líderes africanos. É literalmente surreal, pessoal, o que ele fez aqui na África. Doou bicicleta, doou computador, doou bola, além de água, ponte. Pessoal, é incrível o trabalho que o Mrbeast faz. Caso você também queira que eu faça o mesmo trabalho, é só ser membro do canal, e você estará ajudando o canal financeiramente. Além de ajudar o canal financeiramente, também irei ajudar o meu próximo como a mim mesmo, né? E então, pessoal, é isso. Por isso que eu sempre digo para vocês, povo brasileiro, valorizem a água encanada que vocês têm, porque aqui em Moçambique tem muitas pessoas que têm déficit de água encanada, principalmente aqui no meu bairro. Se formos já contar, algumas casas se contam mesmo que não tem água encanada. E além disso, o gás também. Tem comunidades mesmo que estão a sofrer com situações drásticas, mas existe esse tipo de pessoa para ajudar. Então a África é meramente grato ao Mrbeast por que ele está fazendo, literalmente, né, pessoal? Então é isso, e eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo e tenham percebido o que realmente acontece aqui na África, em Moçambique particularmente. Muito obrigado por ficar até aqui. Até numa próxima oportunidade. Deixa o like, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho. Valeu, pessoal. Peace.